Good afternoon to all. Today we are going to learn the continuation of our sixth chapter, non-metals. Okay. So in the previous class, we have discussed on the topic preparation of oxygen, preparation of hydrogen, etc. So today we are going to learn the continuation. Okay, such as ozone, preparation of chlorine molecule, preparation of nitrogen, etc. Okay. So here our first topic is ozone. Okay. Ozone is a gas. Ozone present in triatomic molecule level. Okay. So the formula of ozone is O3. So it is a triatomic molecule. Okay. So this ozone is found in stratosphere, which is the layer of atmosphere. Okay. So what is the use of this ozone? We know that ozone is used to protect UV rays. Okay. So let me discuss what is the use of ozone. Okay. How ozone gas is formed. Here, the atmosphere contains lot of gases. Okay. In this atmosphere, oxygen atom. Oxygen is an atom. So this oxygen atom combines with oxygen molecule. Okay, O2. So an atom combines with oxygen molecule to produce ozone, O3. Okay. So oxygen atom and oxygen molecule combined together to form ozone molecule. Okay. This is a cyclic process. Okay. Cyclic means a reversible process. Okay. And this when these two are combined together in the presence of UV rays. Okay. So they are absorbing some energy, and this energy is absorbed from UV rays. Okay. So when these two are combined together by absorbing energy from UV rays to form ozone, and again this ozone is converted into oxygen. Okay, with the help of absorbing energy. So that's why an ozone is always constant, remains constant in the atmosphere. Okay. അതായത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ആയിട്ട് ഓസോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. വീണ്ടും ആ ഓസോൺ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യു വി റേസിന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താ പറയാ, ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാ. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ. So this is the way all the ozone is formed. Okay. And this ozone is used to protect our earth from UV rays. Okay, because this UV rays is a very dangerous rays, and this ozone absorbs energy from UV rays. That's why it protects the earth from UV rays radiation. Okay. Then nowadays there is a hole in the ozone layer. Okay. So how ozone layer was depleted? What is the reason for depletion of ozone layer? Here we are using refrigerator, isn't it? So refrigerator contains lot of CFC, chlorofluorocarbon is the main content, which is used as a cooling agent in refrigerator. Okay, so this gas is a very poisonous gas, chlorofluorocarbon. When this gas is released to the atmosphere, the chlorofluorocarbon, the chlorine which is present in this gas is combined with ozone. Okay, so chlorofluorocarbon is the poisonous gas, okay, which is considered as a cooling agent in refrigerator. When this gas is released, it contains chlorine form. Okay, this chlorine is decomposed and affect the ozone layer. Okay, and what happens when the ozone layer is affected? So our UV rays directly formed into earth. Okay, so this is the main protection of ozone layer. So what happens when ozone layer is depleted? When ozone layer is depleted by chlorine, what happens? The UV rays are directly reached to our earth. So this is the way we are depleting ozone layer. So we have to reduce the use of refrigerator. Okay. So chlorofluorocarbon is the main reason for the depletion of ozone layer. Okay.
Next one, we are moving on to our another important topic, nitrogen. Okay. So nitrogen is a diatomic molecule which consists of triple bond. Okay. So nitrogen is a diatomic molecule N2 and it consists of strong triple bond. Okay. So due to this triple bond, it is inactive in nature. Okay. This triple bond present in the carbon inactive on nitrogen. Okay. So this nitrogen is used for plants, for the growth of plants, nutrient exchanging. So how this nitrogen is absorbed by plants? Because it is not a directly process. Okay, അതായത് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിന് നൈട്രജൻ വേണം, പക്ഷെ നൈട്രജൻ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ മെയിൻ പ്രോസസ് ഈസ് thunder and lightning. Okay, you know that thunder and lightning process, isn't it? So due to this thunder and lightning process, the nitrogen is directly absorbed by plants. Okay, let me see what happens during this process. So during this thunder and lightning process, the nitrogen which is present in triple bond level. Okay, so during lightning and thunder process, the triple bond in nitrogen is decomposed. Okay, so the nitrogen, the triple bond present in nitrogen is decomposed. Nitrogen is sadharana triple bond ആണ്. അപ്പോൾ lightning ഉം thunder ഈ process നടക്കുമ്പോൾ ആ triple bond അവിടെ decompose ആവും, അത് അതിന് separate ആയി പോകും. Then the nitrogen is combines with oxygen which is present in atmosphere. Okay, അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, നൈട്രജൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലൈറ്റ്നിങ്ങും തണ്ടറും ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആ നൈട്രജനിന്റെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവാണ്. അത് ബ്രേക്ക് ആയി പോയി എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെയുള്ള നൈട്രജൻ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ ബൈൻഡ് ആകും. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദിസ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ combines together to form nitrous oxide. Okay, this is our first step. Okay, what is the first step during lightning and thunder process? When nitrogen combines with oxygen to produce nitrous oxide. Again, this nitrous oxide combines with excess of oxygen. Okay, so this nitrous oxide combines with excess of oxygen to form nitrogen dioxide. So this is our second step. Okay, so in the first step we obtain nitrous oxide, and again this nitrous oxide combines with excess of oxygen to produce NO2. So there is a difference between these two compounds. Okay, this is known as nitrous oxide and NO2 is known as nitrogen dioxide. Okay, again the second step, the compound which is present in second step again combines with water. So combines with water in the presence of oxygen to form nitric acid. Okay, so this is the third step. Okay, so in the third step, nitrogen dioxide combines with water in the presence of oxygen to form nitrous oxide. This one was the third process. Okay, so this nitric acid mixed with soil and mineral. Okay, so when this nitric acid mixed with soil and mineral to form nitrate salt, and this nitrate salt was directly absorbed by plants. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ബൈൻഡ് ആകി NO പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്. അഗൈൻ nitrous oxide combines with excess of oxygen, NO2, nitrogen dioxide produce ആവും. ആ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിനെ വീണ്ടും വാട്ടറിന്റെ കൂടെ അത് തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് HNO3 പറഞ്ഞ ഒരു ആസിഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും, നൈട്രിക് ആസിഡ്. ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് മഴയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് മഴയായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും, സോയിലും മിനറൽസിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയി സാൾട്ട് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ആവും, നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ട് ആയിട്ട് മാറും. ആ സാൾട്ട് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്.
So that's why thunder and lightning is the blessing for plants. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് thunder and lightning. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ടിനെ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ അതിന് നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ട് നൈട്രജൻ അതിന് ആ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So that's why thunder and lightning is called as blessing for plants. Okay. So next one, chlorine molecule. Okay. Preparation of chlorine, Cl2. So this chlorine molecule always exists as combined state. Okay. It does not exist as free state. Free state present ആയിരിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലോറിൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ HCl, NaCl. So ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാതെ ക്ലോറിൻ മാത്രം തളിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും അധിക ലെവലിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. So let me see what happens. What are the preparation for chlorine, laboratory preparation? What are the materials to be needed for the preparation? Okay. So here, first of all, this chlorine gas, the color of chlorine gas is green, yellowish green. Okay. Note down this point. The color of chlorine is yellowish green. Okay. And the odor is pungent odor. Pungent means an irritating smell. Okay, pungent odor, and the density is very denser than air. So when we are comparing the density of chlorine with air, its density is very high, denser. Okay, so these are the three properties of chlorine. First of all, the color of chlorine is yellowish green, and the odor of chlorine is pungent odor, and the density of chlorine is denser than air. Okay, let me see. What are the preparation, laboratory preparation of chlorine? Okay. So here, first of all, we are using potassium permanganate, KMnO4. So two materials are needed for the preparation of chlorine. Okay. Potassium permanganate and HCl, hydrochloric acid. Okay. When these two materials are combined together, we can obtain chlorine gas. Okay. The first element is potassium permanganate. Second one is hydrochloric acid. Okay. So they are combining these two materials. After the reaction, we can obtain potassium chloride, manganese chloride, along with water, and the important one is chlorine gas. Okay. So this way we can obtain chlorine gas. Okay. So what is the preparation of chlorine? When potassium permanganate and hydrochloric acid are combined together to form chlorine molecule, chlorine gas. Okay. And this chlorine gas is passed through which one? Water. Okay. So after obtaining this chlorine gas is passed through water. Do you know what is the reason? Chlorine gas is passed through water. Okay. What is the reason behind this? Because this, along with this chlorine gas, some amount of HCl is present. Okay. Hydrogen chloride vapors. So we have to remove the vapors. That's why we are passing water to chlorine gas. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വേപ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ നമുക്ക് പ്യൂർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ഇതിന്റെ കൂടെ വാട്ടറിന്റെ കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം ചോദിക്കുമ്പോൾ, because water is used to remove hydrogen chloride vapors. Okay. Then how can we remove the water molecules? അതായത് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം? അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are using sulfuric acid. Okay, the king of acid, sulfuric acid. This sulfuric acid is used as a dehydrating agent for the preparation of chlorine. Okay, so note down this point. Dehydrating agents means it is used to remove the moisture or water molecules. Okay, so sulfuric acid is an example for dehydrating agent.
Dehydrating water remove substance. Dehydrating agent sulfuric acid. Okay. So once again repeating. First of all, potassium permanganate combines with hydrochloric acid to form chlorine gas. And this chlorine gas is passed through water because this water has an ability to absorb hydrogen chloride vapors. And the second one, sulfuric acid is used as a drying agent, okay, for the removing of water molecules because this sulfuric acid has the ability to absorb water molecules. Okay, chlorine molecule water pass ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ HCl remove ചെയ്യാൻ വീണ്ടും വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ H2SO4 അവിടെ പാസ്. So this is the preparation of chlorine. Okay, let me discuss all the topics. So today we have discussed 3 topics. The first one is ozone molecule. Okay, what is the formula of ozone? O3, isn't it? So ozone is a triatomic molecule. How ozone is formed? Ozone formation is cyclic process. No. So oxygen atom combines together with oxygen molecule to form ozone. And this ozone again return into oxygen molecule by absorbing energy from UV rays. Okay, what is the use of ozone? So ozone is the layer to protect our earth from UV rays. Then what is the reason for depletion of ozone layer? CFC is the main reason for depletion of ozone layer. Okay, chlorofluorocarbon. And the chlorine released from chlorofluorocarbon is the main reason for the depletion of ozone layer. Okay. Then our second topic is nitrogen. Okay. How can we obtain nitrogen? Nitrogen is the main source for nutrient exchange and growth for plants. How plants are obtaining nitrogen? During thunder and lightning process. So during thunder and lightning process, the nitrogen combines with oxygen to form nitrous oxide. Again, nitrous oxide combines with excess oxygen to form nitrogen dioxide. And this nitrogen dioxide combines with water molecule to produce nitric acid. This nitric acid combines with minerals which is present in soil to form nitrate salt. And this nitrate salt is directly absorbed by plants. Okay. So next topic is chlorine, preparation of chlorine. So chlorine is a diatomic molecule and this chlorine is obtained in laboratory. What are the 2 materials required for their preparation? Potassium permanganate and hydrochloric acid. When these two are combined together, we can obtain chlorine gas. And this chlorine gas is passed through water molecule to remove the hydrogen chloride vapors. Then sulfuric acid is act as a dehydrating agent for the removal of water vapors. Okay, today's class is over. Balance and that we will see in the next class. Thank you.